اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة أعطيني بالكساء اليماني فغطني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي،
قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وأسحب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني إما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أحبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا لإجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لي أبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليصحب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا،
وفيهم محموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذ والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة، ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك
وجرت قدرتك فلا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عزم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلى في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى على من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة على في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم
فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آذيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلايا الدنيا وعقوبائها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي
صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها رجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك الرجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالأنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة
كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررته وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أزهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الرق يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك
وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا الله رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Please recite Surah Fatiha for the sponsors of tonight's program. It is Mr. and Mrs. Mubashir Abbas. Surah Fatiha. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. صلوات الله محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Last week we recited these initial ayat of Surah Yasin, and we discussed regarding some of the sciences that are pertaining to Quran, ulume Quran. And of course there are a lot of work that has been done regarding the sciences pertaining to Quran. Many scholars have written books which are taught in seminaries where majority think, not that applying to our community, but majority think that those who go to Hawza Ilmiya, they study Quran. Yes, a big chunk of their studies is Quran and things regarding Quran. And therefore, Quran and the sciences of Quran have emerged into a specialization on its own. When you go there, you study all the different ulum pertaining to Islamic studies, which of course is not limited to Quran and the sciences of Quran. Rather, it includes the fiqh, jurisprudence, includes usulul fiqh, the principles of jurisprudence, includes aqaid, your beliefs, talks about tariq and the history, ma'arif Islami and ma'arif Quran are also specialized subjects. Then you also have mantiq, falsafa, irfan, and all of those subjects. These are all, of course, what you find in a typical seminary in a Hawza studies. But then there is a specific discussion pertaining to ulum Quran, the Quranic sciences, which if you were to pick up a book, a simple book on ulum Quran, it would begin by discussing, the first discussion probably would be in regards to the wahi, the revelation, and the discussion pertaining to the revelation of Quran. And then of course, it's not limited to that. Then it goes into the different sciences that are found within the ayat of Quran. So you have ayat which are mutashabe, then you have ayat which are muhkam, the ambiguous and the muhkam ayat of Quran. Talks about the variety of discussions as far as nasikh and mansukh is concerned. Talks about the revelation of Quran, whether the surah is Makki or Madani, or partially it's Makki and partially it's Madani. In regards to many of the chapters, it is mentioned that they are revealed both in Makkah and Medina. For example, Surah Qalam, it is maruf that part of it was revealed in Makkah because the tone of the ayat talk about Makkah, and then part of it was revealed in Medina. Similarly, without going into a broader perspective of all of this, let me bring you back to Surah Yasin. Even in regards to Surah Yasin, while there is jamhur and there is a unanimous opinion that it was revealed in Makkah, 10 years after the first revelation came on Rasulullah, when he was 50 years old, he's been receiving after the first bi'ath, after the bi'athat of Rasulullah, after the 10 years have passed, he receives Surah Yasin. Isn't it interesting that if you were to find a middle point in the revelation of Quran, it would be after 10 years. Rasulullah's 23 years or 22 years and a few months
life after the first revelation, the middle of it is where you receive Surah Yasin. We remember last week we talked about Surah Yasin. One of the titles of the surah is the heart of Quran. Qalbul Quran. لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا. For everything there is a qalb, there is a heart. وَقَلْبُ الْقُرْآنِ Yasin. And the heart of Quran is considered to be Surah Yasin. So all agree that it was revealed in Makkah because of the discussion that it has. We talked about the three focal points of this surah. If you remember, first, Usul-e-Din are mentioned in it. Tawheed is talked about a great deal. Nubuwwat is discussed from the very beginning. Yasin wal Quran al-Hakim, innaka la min al-mursalin, ala siratim mustaqim. Tanzil. So talking about Rasulullah, talking about Nabi, talking about Risalat. And it also talks about Qayamat. That al-yawm nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Today, the day when we will seal their mouths, their hands will be talking, their feet will be talking. Every other Adha or Jawari will be given goyai and they will be talking, and then the thing which is supposed to talk and stand up and protect is going to be sealed off. So much discussion about Ma'ad. So you have Tawheed, you have Nubuwwat, and you have Ma'ad. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. So you have the discussion on the Imam. Now there's a variety of tafasir on the word Imam over here, but nonetheless, you find that all these discussions are within these 80 some ayat, 90 ayat. And therefore, when that is the case, you call this to be the heart of Quran. But there's one ayat in it, because of which Ibn Abbas says that maybe some of the ayat were revealed in Medina and not entire surah was revealed in Makkah. And that ayat is the ayat of infaq. Allah subhanahu wa ta'ala orders them to give infaq. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. That go ahead and give infaq, that which we have granted you. So, well, zakat did not become wajib until the migration to Medina. So because zakat became wajib in Medina, this ayat cannot be revealed in Makkah. But of course, there's a response to that as well, which is true. Zakat became wajib when Muslims migrated to Medina. And this ayat is also talking about giving zakat. But there is zakat-e-mustahab and there is zakat-e-wajib. This may not be talking about that zakat-e-wajib, but there's nothing wrong in the ayat which were revealed in Makkah that were speaking about general zakat, which is mustahab. So sadaqah is also part of zakat, and that is mustahab for you to give. It's not an obligation, it's mustahab. If you give, it's good. It will remove bala from you. If you don't give, it still is nothing up. So therefore, we look at all of these different ara and the opinions, whether it was revealed in Makkah or Medina, aside from the point. Those discussions are good for those who are interested in really learning about the ulum Quran and the sciences of Quran. He said, what is it good for us? What it is good for us that we understand the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. What is it saying to us? Remember, we talked about it, that when you stand up for prayer, you're speaking to Allah. And when you sit down and read Quran, Allah is speaking to you. So we want to know what Allah is saying to us. That is the motive. That is the main focal point it should be as far as our lives are concerned. So the surah begins, Yasin. I talked about it last week, just quickly repeating. Wal Quran al-Hakim. As I said, many of these chapters that begin with huruf muqatta'at, right away there's a discussion about Quran, aside from one or two where there's an exception. A majority of the time after huruf muqatta'at, the abbreviated letters, there's a discussion about Quran. Same thing is over here. Yasin wal Quran al-Hakim. By the Quran which is wise. Innaka la min al-mursalin. Now it is explaining what Yasin is. O Prophet, you are Yasin. Why? Innaka la min al-mursalin. You are amongst the mursaleen, those who've been sent as the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Ala siratim mustaqim. And you are on top of siratim mustaqim. Remember, you will not find about any Nabi in Quran where Allah says, ala siratim mustaqim. All of the Anbiya are ila siratim mustaqim. Toward the path of istiqamat and sirat. But only Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam is ala
What is the difference between ala and ila, Maulana? Well, ala is on top. Meaning what? Ana fawqa hadal mimbar. I'm on top of this mimbar. Anything that is on top, this turba is on top of this table. That which is on top, that which is encompassing it, is musallat upon it. Meaning that thing is underneath it. And that's our relationship of our Prophet towards Sirat al-Mustaqim. Everyone else is still in the path of Sirat al-Mustaqim, while Prophet is above the path of Sirat al-Mustaqim. So with that said, let's dive right into this surah. Why is it called Qalb Quran? According to some narrations, ayat number 58. That is the reason it's called Qalb Quran. What is ayat number 58? We're not Hafiz of Quran. We don't know what ayat 58 of Surah Yasin is. It says, Salamun qawlan min Rabbin Rahim. You know the surah. You just need one portion of the ayat and you'll complete it. Subhanallah. Salamun qawlan min Rabbin Rahim. Salam. Peace be upon you. Qawlan, that qawl, that harf. From who? Min Rabbin. That Rabb, which is Rahim. He said that is the essence of this surah, which gives the message of salamity and peace from the qawl, from the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Who's who? Which attribute of Allah is being spoken over here? Rahim, all merciful. There are many ayat of Quran which give you hope. This is one of those ayat. The mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. I guess maybe that is the reason we repeat Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Why? When you say something over and over, what happens? You start developing that attribute and trait yourself. When you say something over and over, you start imitating it and eventually it affects you. Maybe that is one of the philosophies of why when we pray salat, and while they're disputing that Bismillah is not part of other chapters, there's no dispute about that Bismillah is not part of Surah Fatiha. So in the 17 rak'at, the first 2 rak'at, you have to recite Surah Fatiha. You have to. So 10 times a day, you're reciting Surah Fatiha. Meaning what? In every time, this is wajib, you might recite it more times. But every time you recite Surah Fatiha, twice you say Rahman Ar-Rahim. First, in the first ayat, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Then you recite the surah, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim. So you're repeating Rahman Ar-Rahim. Rahmaniyat and the Rahimiyat of Allah. The mercy, the concept of merciness comes to you and you become merciful yourself. And just merely by repeating this ayat. Some mention, Allama Tabatabai mentions, that when he asked his Ustad, Qadi Tabatabai, why is Quran called, or this Surah Yasin called Qalbul Quran? He said because of the last 2 ayat. The last 2 ayat, Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in. Kya hai puri ayat? Wa ilayhi turja'un. He said these 2 ayat, last 2 ayat of Surah Yasin, are the reason why it's called Qalbul Quran. What does it mean? It means Innama amruhu. Indeed, it is the amr and the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Idha arada shay'an, whenever he does the irada and the intention of anything. When you and I do irada of something, for example, I am making an intention, inshallah, to go to ziyarat. This is right now just an irada. When will it be materialized? I don't know. When I buy the ticket, when I get the visa, when it's easy for me to go, when I have off from work, all these things. Right now, all of us are sitting over here with different irada. Many of us are with the irada that we're going to go back home from here, inshallah. Some might be thinking about going somewhere else. It's your irada. Your intention was to go to someplace else after this, but you saw it's raining. And you said, let's not go there. Let's go home, for example. Or you were going home and the roads are closed.
And it's all flooded. You say, let's not go home, let's go to my brother's house, my sister's house, my dad's house, my mom's, whatever. You go to a different house then. Your irada changes. You don't have any control over it. Imam Ali in Nahjul Balagha says, how did I understand Allah? How did I understand the wujud of Allah subhanahu wa ta'ala? Bifaskhil azaim. When my azaim, my irada, my niyat and my intentions were broken. I made an intention to go there. It was not materialized. Then I understood. I make intention and niyat. Allah makes something else for me. And whatever happens is what Allah deems to happen. Salawat bhijiye. Muhammad wa ali Muhammad par. So that's Qalb Quran. Another name for Surah Yasin is Mu'ammah. Mim, Ain, Mim, and the round Ta. Why is it called Mu'ammah? Which means to generalize, to encompass. That's what the word Mu'ammah from Ta'amim. The umumiyat, that's where the word comes from. Why? There's a narration from the Prophet which he said, Tud'a fit Tawrati al-Mu'ammah. These are interesting riwayat, which says it is mentioned to be Mu'ammah in Tawrat, not in Quran. Meaning what? The prediction was already there in Tawrat regarding this surah, which is Yasin. So when the Quran says, the New Testament talks about bin Nabiyin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, that there will come a Nabi. Hazrat Isa says, there will come a Nabi after me whose name will be Ahmad. And this is mentioned in Injil. So therefore, there are references to that. Of course, these books have been distorted and fabricated and tampered with, and therefore with alteration. You might not find it exactly there. But Rasulullah said the name of this surah, Surah Yasin, was Mu'ammah in Tawrat. Why is it called Mu'ammah? تَعُمُّ صَاحِبُهَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Because it provides to the reciter the umumiyat in as far as the goodness in this world is concerned, and as well as in the hereafter. وَالتَّكَابُدُ عَنْهُ بَلْوَ الدُّنْيَا وَتَدْفَعُ عَنْهُ أَهَاوِيلُ الْآخِرَةِ. And it removes, taqabud anhu balwad dunya, removes the balaya of this world and defends him from the ahawil of the hereafter. The whole and the problems that might be, you might face in the hereafter, this surah will be able to provide that comfort to you. So, who needs incentive to recite Surah Yasin then? So, well, we recited enough. Unfortunately, we made it into the surah for those who are deceased, while the surah is very much for those who are alive. Salawat biji Muhammad wa ali Muhammad. There are other riwayat in this reference as well as to why it is called. There's another name for this surah, Al-Mudafi'atul Qadiyah, which means that it does the taqziyal hajat of mu'mineen, whoever recites this surah. But nonetheless, this surah, as I mentioned, is a surah which has a lot of barakat in it. You see, when you look at Quran and when you do the mutali'ah of Quran, that why is it a book which is forever? Azali and abadi. Why is it going to be forever? It'll never be expiring. There's no expiry date on this book. It's not like there is now the ayat of this book are extinct and they no longer have any relevance. This might be the case of a book which was written 200 years ago, 300 years ago, 500 years ago, but not when it comes to Quran. Or those books which were written with the inspiration of Quran, they are also alive today. See the beauty of it? Not just Quran itself, but the books that people wrote after being inspired by Quran, they're also alive today. Let alone this Quran itself. Why I was speaking to insan at that time, and it was as much relevant to it as it is to the people today. When Rasulullah was talking about these ayat of Quran, humans at that time and now compare the humans today. At that time, humans limited themselves to this worldly realm and to physicality only. Jismaniyat, and that's it. There's no ruhaniyat. There's no concept of the hereafter. Of course, they were all mushrikeen.
And they were worshipping these idols, and they said, well, after we die, we will be buried. And nothing, koi pursane hal nahi hoga after that. Today you have the similar notion amongst the people that God and books and divine and divinity, these are all fairy tales. Nobody's there. No God, no divine, no divinity, none of these things exist. What God do you believe in? Nowadays you have to defend yourself a lot of time with these people who are challenging, forget the religion, challenging the mere existence of Allah subhanahu wa ta'ala. And these aren't ignorant people per se. These aren't those who are juhala. Rather, there's arrogance. That is the reason they're against it. But with that said, more so at that time, in the time of Rasulullah, these people thought insan is just this worldly being and that's it. They said, well, ayat of Quran, people were limiting it to the physical existence. Prophet introduces qayamat to them, talks about insan being given this rebirth. Right away, this was a matter of, surprise to them. So they asked this question, قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ? Who is going to go ahead and, give life to these bones that have become ashes? When you're buried into the ground, after 30, 40 years, 50 years, the body is gone, of course, way sooner. But then even the bones start to decay. And they become ashes. مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ? Who is going to revive and give life to these bones which now have become dust and now have become ashes? So Rasulullah then responds to these people by saying, the one who raised and gave life to them the first time is the one who's going to bring them back again. So this was a discussion of a mind which even today some people might be questioning that how is it possible that someone who was buried somewhere hundreds and hundreds of years ago, thousands of years ago, how are they going to be brought back about? And how their particles will be gathered, this is just too far-fetched. It's very difficult for them to understand. Now Qadi Tabatabai says, why is it called Qalbul Quran? إِنَّمَا إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ. Whenever Allah deems to do something, all He has to say, kun, and it becomes. And therefore it's not difficult. When He can create you from non-existence, then He can definitely create you when your particles are circulating in this very land. Salawat biji Muhammad wa ali Muhammad par. Bringing you towards the close of these ayat, there's Tawheed in variety of these ayat. Ayat number 33 talks about Tawheed. Ayat number 77 to 79 talks about Tawheed. And basically, the main theme of the surah could be Tawheed. For example, in Ayat 33, it says, وَآيَةٌ لَهُمْ أَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. One of the signs of Allah subhanahu wa ta'ala is that the land which has gone dead, Allah subhanahu wa ta'ala revives that land. Well, how long has it been since it rained in New Jersey? Over a month now, right? Last rain we saw was probably end of September. And now it's raining. Maybe we forgot how it looks like when it rains, right? Maybe some people did not even drive carefully when it was raining today because they might have forgotten how do you have to be careful while driving when it's raining, right? All the land that had become dead, just with this one rain, it will be revived. Just one rain, all it needed. All the grass, your backyard, the grass turned into yellow. And you'll see tomorrow or the day after when sun shines again, you'll see the greenery again. That is the sign of life. So the same thing is being said. وَآيَةٌ لَهُمْ. One of the signs of Allah subhanahu wa ta'ala is that from the earth which is dead, أَحْيَيْنَاهَا. Not only that we revived it, وَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَبًّا. Then we also derive out of this land which was dead once, we bring out forth for you food that you eat from it. And that is the sign. You don't ponder over this. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. The one who created the first time. The answer to those who said how these bones will be revived was given over here. So Tawheed is mentioned in these ayat. Or Mabahise Wahi and Nubuwat. You see that in the beginning, the Tanzil al-Aziz al-Rahim, that it is the Quran, Wahi, which is Aziz and which is Rahim. Why is it sent? لِتُنذِرَ قَوْمًا. It is sent to go ahead and warn people. Warn these aqwam who sometime go into this slumber. Sometime because of being caught up into materialism, they forget. They start dozing off. They start slacking, and then they fall into the slumber, and eventually they go into heedlessness. There's a process. Gradually, they work themselves into this. He said, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. When they get to that level of Prophet, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. When they get deep into this hole, and then when they get deep into this slumber, سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. It is equal. You warn them or you don't warn them, they will never believe in you. So even in the time of Rasulullah, when the messenger is in front of them, they have fallen so much, or they're drowned and drenched into their heedlessness so much, that no matter how much Prophet tries to bring them out of it, Quran says, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. It is equal. أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ. Or you warn or you don't warn them. They're not going to pay any attention to what you have said. And lastly, the discussion about Ma'ad and the Mabahith of Ma'ad, that how you will be brought back after life, you will be raised on the day of judgment, how the athar, not just you, but the athar of what you have done will be shown to you as well. And then of course, your body parts will be bearing witness. Last 2 minutes and I'll conclude inshallah with a loud and rejuvenated salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. There are many ayat in this surah which are used for Isal al-Sawab Majalis. One of those ayat, which is a very comprehensive ayat for a Majlis of Maut or Isal al-Sawab, Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imam mubin. Not only that Allah, nahnu nuhyi al-mawta, that we give hayat to maut, wa naktubu ma qaddamu, and we also write down what they have sent forth, wa athar, and we've also written down the athar of what they have sent forth. So don't just be reluctant on the amal that you have performed. The athar and the effects of your amal will also be written in your way. So if you leave behind a positive legacy, when you go to Saudi Arabia, you will see Abari-Ali, the wells dug by Imam Ali. Even today they exist. People are benefiting from it. Guess who gets the benefit of the athar of Ali ibn Abi Talib? But then there's some negative legacy that some people have left behind. Even 14 centuries have passed. That negative legacy will continue to haunt them and harm them as well. So Allah subhanahu wa ta'ala in this ayat is saying what? Not only we write down what you have sent forth, but we also write down the athar of that which you have sent forth to us. And then there's a discussion on Shaheed Surah Yasin. There's a Shaheed of Surah Yasin. There's a person who's a Shaheed of Surah Yasin. His name is Habibe Najjar. He is amongst those individuals who tried to bring people to the path of Anbiya. When Nabi was sent, and then another Nabi was sent, فَعَزَّزْنَاهُ بِثَالِثٍ, one after another, he said, اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا. Go ahead and follow the one who's not asking for any ajr. He's not saying, oh, pay me and I will guide you. He doesn't need any ajr from you. Why don't you pay heed to him? He's giving you all this for free, and yet you're not paying attention. What happened to Habib Najjar? They killed him. They irban, as Sabarwayat mentioned, in pieces. That's how they killed him. And he was into pieces. And there's a discussion, which of course requires in-depth analysis. I don't have time to go into that. That when he was killed, قِيلَتْ خُلِ الْجَنَّةِ, he was told,
enter into Jannat. قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. This is the heart of an individual. That is a true shaheed. That he is killed brutally. They didn't show any mercy to him. Yet what is he saying? قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةِ. He was told to enter Jannat. Now we'll talk about inshallah what that Jannat is that Allah is telling him, Habib Najjar, to enter into. Is that Jannat enacted right now? Is it there? That's a discussion. But what is he saying? He said, قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. I wish my people could see how Allah has honored me and how He has forgiven me. Only if they could see. Wouldn't you want someone to come back from the afterlife to come and tell you that what is over there? What is going on over there? Now you believe in everything that Anbiya and the Ma'asumin have told us, but still sometimes doubts arise. If someone was to come down and tell you that, look no further. Surah Yasin is telling you that Habib Najjar is not a Ma'asum. It's not a Nabi. It's not a Ma'asum or an Imam. Yet he is speaking, and Allah is quoting him in Quran by saying, when he was killed brutally, he was told to enter into Jannat. When he was entering into Jannat, he said, and he made dua for his people. He said, I wish my people can wake up from this. And they see how Allah has honored me and the maqam that Allah subhanahu wa ta'ala has provided me. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to understand the ayat of Quran, to be able to implement them into our daily lives, and to understand that these ayat are maya najat. Let us also pay attention to the tragedy that took place earlier today. A group of convoy that was going from Parachanar to Peshawar, and there are different reports of how many people have been martyred. We continue to pray for those who've been injured. May Allah subhanahu wa ta'ala give them sihat and shifa. And those who have lost their lives, let us recite a Surah Fatiha. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give sabr to the bereaved families. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلهمات ثيابها
وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولد كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبي بكم موقن، بشرائع ديني وخواتين أملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم ابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أسفياء الله وأوداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي، ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الأخ المصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.